What's her name? Как вас зовут? Adelina. She's part of your group also. Gurave Gaurachandra Radhikaya Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadabhaktaya Namo Namaha Pancha-tattva Krishnam Bhaktarupa Surupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhakta Shaktikam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. First of all, I have notes. On the seat of our Gurudev, Vishnupad Chidandi Swami Sri Bhaktivedanta Narayan Goswami. Прежде всего, я предлагаю пранаму лотосным стопам нашего Гурудева, Ом Вишну Бхактивиданте. С вами Шри Шримад Бхактивиданта Нараяна Госвами Махарадж. All our Rupanuga Guru Varga, all devotees, thank you for coming. Все наши Рупануга Гуру Варги, всем преданным спасибо, что пришли. What's that man's name? Kokazur? Ayra. First time? Впервые на такой программе. You've never heard about Krishna? О Кришне что-нибудь слышали? Huh? Student Vedic school. Vegetarian? Вы вегетарианец? So it's not your first time. Значит, не первый раз. So, yesterday we spoke about the 4 reasons for the descent of Krishna as Chaitanya Mahaprabhu. Вчера мы рассказали о 4 причинах, по которым Чайтанья Махапрабху пришел в этот мир. Remember, Lila? Помнишь ли? 4 причины. Huh? I have to give the whole class again. That means I have to give the whole То есть class я again. должен опять лекцию повторить. 2 internal reasons, 2 external reasons. 2 внутренних причины, 2 внешних. So, 2 for himself, 2 for us. 2 причины для него самого и 2 для нас. So, he appeared at the time of the full moon, Он пришел в полнолуние, but that was lunar eclipse. но это было лунное затмение. So why moon? When he saw the face of Gauranga Mahaprabhu, moon felt so ashamed he hid himself. Почему произошло лунное затмение? Потому что когда Луна увидела лицо Гуранги Махапрабху от стыда, оно затмилось. Also, solar eclipse is considered lunar eclipse considered very inauspicious. Лунное затмение считается очень неблагоприятным временем. If you sleep at that time, or eat at that time, or drink at that time, you lose all your good activities. Если вы будете спать в это время, кушать, то вы потеряете всю свою благочестивую деятельность. Therefore, everyone was chanting the holy name to avoid the influence of the lunar eclipse. Для того, чтобы избежать влияния этого лунного затмения, все повторяли святые имена. Everywhere was chanting of the holy names. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. In this way, the Lord first appeared in the form of his holy names, then he appeared personally. Таким образом, сначала Господь снизошел как его святое имя, а затем личным. In this way, the Lord, even before his appearance, indicated that one of the reasons for his descent. Таким образом, еще до своего прихода Господь указал на одну из причин, по которой он снизошел в этот мир. In every age is a different process of self-realization. Процесс самореализации отличается в зависимости от эпохи. But goal is the same, devotion. Но цель всегда остается той же самой, преданность. Kritiya Dhyato Vishnu, Chaitiyam Yajatomake,
Dropyam Parichajayam Kalo Hattari Kirtana. In Satyuga, people achieve perfection by meditation. В Сати-югу люди достигают совершенства благодаря медитации. In Dwapara Yuga, by fire sacrifice. В Двапара-югу благодаря огненному жертвоприношению. In Treta Yuga, Dwapara Yuga, by deity worship. В Двапара-югу благодаря поклонению божествам в храме. But all those other three are weak in this age. Но в эту эпоху все эти три вида достижения совершенства слабы. We have short lifespan. Почему? Потому что наша продолжительность жизни очень коротка. Mind is always disturbed. Ум постоянно сбит с толку. Ramai, listening? What did I just say? Ramai, listening? Слушаете? Мамай, слушаешь? No, he was looking over there. Нет, ты смотрел в эту сторону. So, the same result one can achieve in this age only by chanting of the holy names. То же самое результатом можно достичь, просто воспевая святые имена. Understand, Lilo? Try Понимаешь? and remember. Постарайся запомнить. You cannot just invent your own process for perfection. Мы не можем изобретать свой собственный путь достижения совершенства. Have to follow the process for the age. Нужно следовать процессу, соответствующему процессу этой эпохи. Who learned the verse yesterday? Кто выучил стих? Maya, you learned it? Майя выучил? Say it. Произнеси. Hello, Nama. Hello, Nasteva. Hello, Nasty Eva. Красив. Понятно. Thanks, Ingrid. Спасибо. Nasteva, no, Nasteva. Настева. Nasteva, Настева. not Nasteva. Nasteva. Different, so much different. Nasteva. Nastea. You are Nasteva. Nasteva. Настева. In the age of Kali Yuga, there's no other way, no other way, no other way to achieve perfection except the chanting of the holy names, chanting of the holy names, chanting of the holy names. В век Кали нет другого пути, нет другого пути, нет другого пути, кроме воспевания святых имен, воспевания святых имен, воспевания святых имен. Okay. So, in this age, Bhagavan teaches us by his own example. Так, в этот век Бхагаван дает нам пример, подает пример. So even before he came in the form of his holy names. То есть еще до того, как он лично снизошел, он пришел сюда в виде своего имени. The children, Advaitacharya's wife gave him the name Nimai Супруга Адвайта Ачарьи дала ему имя Нимай, because he was born under Neem tree. потому что он явился под деревом Ним. But what was his real name? Как его звали на самом деле? Paramanda? Парамананда, как его звали? Настоящий. Vishwamba. Why? Because Vishwamba means one who nourishes the entire world. Вишвамбар, тот, кто поддерживает весь мир. Okay, so his name Vishwamba. Поэтому его зовут But Вишвамбар. everyone called him mostly Nimai. В основном его называли Нимай. So when he would cry, the only thing would stop him cry was the chanting of the holy names. Когда он плакал, единственным способом, которым можно было остановить его плач, это было воспевание святых имен. So the ladies would constantly chant Hare Krishna, Hare Женщины постоянно пели. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ladies would stop chanting and he would cry. Когда женщины переставали воспевать, он начинал плакать. So as a child, constant chanting of the holy name was there. Так, и в его детстве постоянно присутствовало воспевание святых имен.
Therefore, people also call him Gaura Hari. Поэтому люди звали его также Гаура Хари. When the ladies would, sometimes the Lord would go and steal food, sandesh, bananas, Господь крал фрукты, сандеш, бананы and he would give the ladies that would chant. и раздавал их женщинам, которые воспевали. And the ones that would sleep in the morning, like Devaki, would not get any. А те, кто спали по утрам, так как Деваки, ничего не получали. To speak about you. Что говорить об Арджуне? So in this way, the Lord constantly encouraged the chanting of the names. Таким образом, Господь постоянно вдохновлял на воспевание святых имен. Sometimes he would also dance, Иногда он также танцевал. and everyone would be so much charmed. Все были заворожены в танце. By his beauty, he attracted everyone. Он привлекал всех своей красотой. Why? Because he is Krishna himself, really, Почему? Потому что он сам Кришна, the soul of the soul. душа всех душ. So everyone loved him millions of times more than their own lives. Поэтому все любили его в миллионы раз сильнее, чем собственную жизнь. Sometimes he would grow up, he would play with his friends, Он рос и играл со своими друзьями. as if like a normal boy, normal child. Вел себя как обычный ребенок. But he is not a normal child, he is the cause of all cause. Но он не был обычным ребенком, он был причиной всех причин. When he was little, he was very naughty. Он был очень непослушным, когда был маленький. Especially in India, no toilets inside the house. В Индии в то время не было туалетов в домах. People would go outside and do their business. Люди выходили наружу. So what would he do, Singh River? И что он делал? Всегда говорил. Good sleeping, Singh River. Хорошо спите. Yes, it's this one. Yeah. He would tie the doors outside. Он снаружи закрывал двери, завязывал. And what to do? What's the first thing you do when you wake up? А что вы делаете первым делом, когда просыпаетесь перманентно? Huh? You don't pass urine first. Ты не мочишься утром. So the people would wake up to go to the bathroom, but door was locked. Люди просыпались, собирались идти в туалет, но дверь была заперта. Many naughty things he would always do like. Очень много всякого он вытворял. He would go and cover himself in the blanket, so he'd look like a bull. Он накрывал себя одеялом и выглядел как бык. And he would go and steal people's bananas and things like that. Ходил и крал у людей бананы. But no one felt angry at his activities. Everyone felt very happy. Но никто не гневался на него за это, наоборот, все были очень счастливы. He began his studies. Затем он начал свое обучение. But one night his father had to dream. Однажды его отцу приснился сон. His son was in sannyas cloth. Он увидел. No. Sorry. He had an older brother, Vishwarup. У него был старший брат Вишварупа. Vishwarup was the incarnation of Sankarshan. Вишваруп — это воплощение Санкаршаны. Very handsome. Был очень красивый. He would go to the school of Advaita Acharya. Он посещал школу Адвайта Ачарьи. And he was always explaining the devotional meanings of the scriptures. Он постоянно давал писаниям объяснения с точки зрения преданного служения. Nimai also began going to school. Нимай также. One day, Advaita Acharya was speaking Harikatha in his house. Однажды Адвайта Ачарья рассказывал Харикатху у себя дома. The Lord kept himself hidden. No one knew that he was Krishna. Господь скрывался, никто не знал, что этот мальчик — это Кришна. Why, Lila, can you think? Почему, Лили? Может догадаться, почему. If they knew he's God, they'd put him in some temple somewhere, then all his pastimes would be finished. Если бы они узнали, что он Бог, они бы поместили его где-нибудь в храме, и таким образом всем его играм пришел бы конец. So he kept himself hidden. Поэтому он скрывался. But lunchtime, he would go and get his brother to call him for lunch. В обед он шел в школу, где обучался его брат, и звал его на обед. That time when Advaita Acharya was speaking about Krishna, speaking Krishna. В такой момент Адвайта Ачарья как раз рассказывал о Кришне. That time Nimai entered. Нимай вошел в его дом. So handsome. Он был так прекрасен. Completely naked, but golden. Он был абсолютно обнаженным и золотистого цвета. So when he walked in the room, he glanced at all the devotees who were speaking about Krishna.
Когда он вошел в комнату, он бросил свой взгляд на всех преданных, которые слушали рассказы Кришны. All the devotees became absorbed in meditation on baby Krishna. Все преданные замерли и погрузились в медитацию на маленького Кришну. Nimai would catch his brother's dhoti. Oh, brother, come for prasad. Нимай брал за доти своего брата и звал его: пойдем на прасад. Okay, don't sleep. Не спите. So, Advaitacharya also became absorbed in meditation. Адвайтачарья также погрузился в медитацию. Who is this child? So attractive. Кто этот ребенок? Настолько привлекательный. In this world, nothing can attract my mind. В этом мире нет ничего, что смогло бы привлечь мой ум. Why this boy is attracting me, I don't know. Но почему этот мальчик привлекает мой ум? Why? Because he's Krishna himself. Почему? Потому что он сам Кришна. But even Advaitacharya didn't know it. Но даже Адвайтачарья не знал об этом. In disguise. No? Потому что Кришна скрывался. The child also, one day the parents, when they saw Vishwarupa was old, the parents began discussing about his marriage. Когда Вишварупа вырос, родители начали задумываться о том, чтобы женить его. Okay. When Vishwarupa heard that, he became disturbed. Когда Вишварупа услышал это, он погрузился в беспокойство. So he ran away from home and took sannyas. Поэтому он оставил дом и принял саньясу. The parents began to weep so much Родители начали сокрушаться, плакать. because not only lost their son, they lost the Supreme Lord also. Потому что они не только потеряли своего сына, но также Верховного Господа. Okay, the Supreme Lord also has his expansions in the form of his family members, his brother. У Верховного Господа также есть экспансии, которые являются его членами семьи. So they not only lost Krishna, they lost their son as well. Поэтому они потеряли не только Кришну, но и собственного сына. So much they wept. Так сильно они плакали. People would pacify them. Люди пытались утешить их. Oh, both dynasties, the mother and father's dynasties, are liberated because their son took sannyas. Обе династии, династия отца и матери, получили освобождение, потому что их сын принял саньясу. But when they would remember their son again, they would become absorbed in separation. Но как только они вспоминали о своем сыне, они снова погружались в разлуку. Nice to have you back, Swami Guru. Рад вас увидеть снова. Рад, что вы здесь. So, Nimai hugged his parents. Oh, don't worry, mother, father, I will never take sannyas. I will stay. Нимай успокаивал своих родителей. Не переживайте, я не приму саньясу. Then his father, Jagannath Mishra, became afraid. If my son keeps going to school, then he'll have knowledge, he'll realize this world has no meaning, he'll also take sannyas. Когда Джаганнат Мишра начал задумываться, он думал, если мой сын будет продолжать ходить в школу, он обретет знания, и благодаря этому знанию поймет, что в этом мире нет ничего ценного, он также примет саньясу. So he took Nimai out of school. Поэтому он забрал из школы Нимая. Nimai became 1,000 times more naughty than before. И тогда Нимай стал еще более беспокойным, в 1000 раз более беспокойным, чем Always doing nonsense. постоянно занимался, беспокоил людей. Especially in the Ganga, he liked to swim so much. В особенности ему нравилось купаться в Ганге. Their Brahmanas would meditate while doing their Gayatri in the Ganga. В Ганге были браманы, которые читали свои гайатри. So Nimai would grab their feet under the water. Нимай нырял и хватал их за ноги He would pull them under. и утягивал под воду. He would go and mix the men and women's clothes together. Он также перемешивал одежду мужчин и женщин. And people would feel very embarrassed. Это очень расстраивало людей. Some Brahmanas were worshipping the Shalagram, or deities of Lord Shiva. Некоторые браманы поклонялись Шалаграме, божеству Господа Шивы. Nimai would take the Shalagram, put it in his mouth, and run away. Нимай брал эту Шалаграмму, ложил себе в рот и убегал. Then Brahmanas became very disturbed. They tried to beat him and chase him, but they could not catch him. И это так беспокоило браманов, что они пытались поймать его, побить, но у них ничего не получалось. Before they would meditate on the impersonal Brahman, Раньше они медитировали на имперсональный браман.
But now when they meditate, they could just think of that naughty child who stole my shoulder. Но теперь, находясь в медитации, все, о чем они могли думать, это об этом беспокойном ребенке, который крал их шелограмму. And this way the Lord attracted everyone to meditate on him. Таким образом, Господь привлекал к себе всех, так что все начинали медитировать на Него. Before people would cook on clay pots, Shanti. Раньше люди готовили в глиняных горшках. So when they become very black, people would throw them out in the back. Когда эти горшки становились совсем черными, люди выбрасывали их. So Nimai would climb on top of those pots. Нимай забирался на гору этих горшков. And he'd be covered by the black. Он был покрыт этой сажей. And he would sit there and meditate on top of the pot. Сидел на вершине этих гор из горшков и медитировал. The neighbors would tell Sachimata, "Oh, mother, your son is climbing on the dirt pots." Соседи жаловались Сачимате, что твой сын опять карабкается по этим горшкам. And what would Mother Sachi say, Devaki? И что отвечала мама Сачи? Have you read Chaitanya Bhagavad? Читание Бхагавата читала когда-то. What did Mother Sachi say? Что она отвечала? Huh? Child, why are you sitting on that dirty place? Она спрашивала: ребенок, ты почему сидишь на этой мусорке? Come down. Слазь, спускайся. No, mother, what is impure for me? Нет, мама, что является нечистым для меня? Anything that touches me becomes pure. Все, что соприкасается со мной, очищается. Mother Sachi would be angry and would pull his ear. Но мама Сачи гневалась и тянула его за ухо. You are Brahmin, why are you playing on dirty places? Ты, Браман, почему ты играешь в таких грязных, нечистых местах? Sometimes Nimai would play with dogs, Иногда Нимай играл с собаками, especially when dogs are born, like 6 or 7 of them. в особенности с щенятами. So Nimai had many friends, so he chose one dog. У Нимая было очень много друзей. Он выбрал одного щенка, The friends became angry because he took the best one. и друзья обиделись на него, потому что он выбрал самого лучшего щенка. They would tell Mother Sachi, your son is playing with dogs. Они жаловались маме Шачи, что ваш сын играется с собаками. Okay? Indian dog, not like Russian dog. Индусские собаки — это не русские собаки. Okay? So, dog very dirty. Собака очень нечистое животное. Who has dog at home? У кого дома есть собака? Helena, terrible. Ужасно. Dog always cleaning himself. Собака сама себя все время Dog чистит. always licking his backside. Постоянно облизывает свой зад. Very unclean. Она очень оскверненная. Your dog licks you? Вас лижет собака. Huh? Try and think what else he's licking. Постарайтесь подумать, что еще он лижет. You're not the first. Вы не первая, кого он облизывает. The dog is very unclean. Собака — это очень грязное животное. They're called stool eaters. Их называют поедателями испражнений. Right? Your dog eats stool, Elena? Elena, Ваша собака ест испражнения? Sometimes in forest. sometimes what? In forest. Then he comes and licks Elena. Затем он прибегает и облизывает Аделину, да? Да. Аделина. Just remember that, okay? Просто помни об этом. So Nimai had a dog. Так, понимаю, была собака. Sometimes he would put the dog on his head, Иногда он клал себе на голову этого щенка, sometimes under his arm, иногда под мышку, sometimes on his shoulder. иногда на плечо. And Mother Sachi would say, "Dirty boy, don't play with the dog." Тогда мама Шачи говорила: о, грязнули, не играйся с собакой. Then Nimai would cry, "No, mother, he's very beautiful. I want to keep him." Но Нимай плакал: нет, мама, он очень прекрасный, я хочу оставить его в себе. And Mother Sachi would say, "Go, Haridas, don't sleep." My God, Не спите, Харидас. you came here for sleeping. Вы приехали сюда, чтобы спать. So Mother Sachi tied the dog with a piece of string. Tied. Tied. И тогда мама Шачи связывала этого щенка кусочком веревки. When Nimai, you take lunch. When you come back, you can play with your dog. Нимай, сначала пообедай, когда вернешься, сможешь поиграть со своим ребенком. When Nimai would go, then Mother Sachi would let the string and the dog would run away. Когда Нимай уходил, мама Шачи отвязывала веревку, и щенок убегал. Lochandas would say, "How astonishing! The Lord of millions of Vaikunthas, millions of universes, he is playing with puppies." И Лочин Дас говорил: насколько это удивительно, у Господа миллионы вселенных, а он играется с собакой, с щенком.
Mother would Sachi say, don't go there, it's a dirty place. Why are you sitting there? Мама Шачи говорила ему, не ходи туда, это грязное место, почему ты там сидишь? And Nimai would say, Mother, I never went to school. I don't know what is clean or what is Нимай отвечал, мама, я никогда не ходил в школу, поэтому я не могу различать между чистым и грязным местом. Then the next door neighbors would say, oh, Sachi, who is your enemy who told you to take your son out of school? И тогда соседи говорили, о, Шачи, кто был этим врагом, который посоветовал тебе не пускать Нимая в школу? So, in this way, the Lord did his childhood pastime. Таким образом Господь проводил свои игры, детские игры. He went to school. In one day, he learned the alphabet and the conjuncts. Он пошел в школу и за день выучил алфавит. In one day, no? За день. Anything he heard once, he never forgot. Он, все, что он слышал хотя бы раз, он запоминал навсегда. Of course, he is the Supreme Lord. Конечно же, он Верховный Господь. What's the Supreme Lord's body made of? Из чего создано тело Верховного Господа? What? Знание, блаженство и вечность. Chit means knowledge. Чит означает знание. His body is made of pure knowledge. Его тело состоит из чистейшего знания. But still, he went to school. Тем не менее, он ходил в школу. He became a great scholar. Он стал великим ученым. Of course, his breathing is the four Vedas, so this is not very difficult. Конечно же, и само его дыхание является 4 ведами. He would defeat everyone, Он побеждал каждого. and his group was very big. Его группа, его последователей была очень большой. After school, the different schools would go and take bath in the Ganga. После занятий все различные школы отправлялись на Гангу и купались. Nimai would challenge the other boys from the other schools. Answer my question. И Нимай вызывал на диспуты ребят из других школ. Отвечайте на мои вопросы. And they would give some answer, and Nimai would say, your teacher is very foolish, he doesn't know how to teach. Когда они отвечали ему, он говорил, ваш учитель очень глупый учитель, он не знает, чему обучает вас. And the other boys say, what you're saying about my guru? Тогда ребята говорили, что ты такое говоришь о нашем учителе? They would start to fight. Начиналась драка. If Nimai's group was big, they used to beat the other boys. Группа Нимая была очень большой, поэтому они били And he других would ребят. escape in the Ganga. Потом убегали. Да. People would, all day Nimai was playing in the Ganga with his friends. Весь день Нимай находился на Ганге, игрался там со своими друзьями. The men would go and complain to Jagannath Mishra. Your son is very naughty. We cannot meditate. We cannot do anything. Мужчины ходили к его отцу Джаганнатху Мишру и жаловались, твой сын очень беспокойный, он не дает нам медитировать, мы не можем медитировать. He's always doing disturbance. Он постоянно мешает нам. And the girls would also complain. И девушки также жаловались на него. Young girls would worship Shiva to get a good husband. Молодые девушки поклонялись Шиве, чтобы получить хорошего мужа. So Nimai would go there and steal their offerings. А Нимай шел туда и крал их подношения. Oh, give your offerings to me. I am Vishnu. Отдавайте мне ваши подношения, потому что я сам Вишну. Then the girls would say, oh, foolish boy, how can you be Vishnu? Девушки отвечали, глупый парень, как ты можешь быть Вишну? Give me your sandesh. Give me your flower garlands. Отдайте мне ваш сандеш и цветочные гирлянды. If you give me, I will bless you with a good husband. Если вы отдадите это мне, то я благословлю вас, чтобы у вас был хороший муж. If you do not give me, I bless you, you will have a very ugly husband. Но если вы не отдадите это мне, то я благословлю вас, у вас будет очень страшный муж. Shanti was cursed last time. Тогда прокляли Шанти. If you do not give your sweets to me, I curse you. You will have very old husband, more than 80 years old, with no teeth and 4 other wives. Если вы не отдадите мне ваши сладости, то вашим мужем будет очень старый мужчина, старше 80 лет, беззубый, у которого до этого уже было 3 жены. Bezubi, Беззубый. no teeth. Like Valiki. Some girls would give their offerings because they were afraid. Некоторые девушки пугались этого и отдавали свое подношение ему. And they would say, oh, Nimai, you are like our brother. It's not good you joke with us like this. И тогда они говорили, Нимай, ты нам как брат, нехорошо, что ты так шутишь с нами. Sometimes the Lord would throw seeds in their hair. Иногда Господь кидал семена в их волосы. You know, you have lady finger in Russia? Есть это? Lady finger. Lady finger, you know? Okra.
In India, one vegetable called okra. Есть, в Индии есть овощ под названием окра. You know, Senorita? Знаете, что это? Не, индийскую знаю, а здесь у нас нет. In English, called ladies' fingers. А, дамский патч. Дамские пальчики называют. Damski pouch. Very sticky, nice, but very sticky inside. Они очень липкие внутри. Nimai would take those seeds and throw them in the hair of the girls. Немай брал эти семена из этого овоща и бросал их в волосы девушек. They're very hard to get out. Очень тяжело было доставать. The girls would complain to Mother Sati. Поэтому девушки жаловались маме Шачи. Who does your son think he is? Does he think he is a king? Кем себя возомнил ваш сын? Он думает, что он царь? Why is he doing these things? Почему он ведет себя так? Then actually the girls so much affection for him. На самом деле у девушек была очень сильная любовь к нему. They would complain to Mother Sati for fun. Они из интереса жаловались маме Шачи. No one felt disturbed by his pastime. И эти его игры никому не мешали на самом деле. Mother Sati would say, "Don't worry, I will beat him tonight." Don't you? Но Шачи говорил, не переживайте, сегодня вечером я побью его. And the men would complain. Jagannath Mishra would be very angry. И когда жаловались мужчины, то Джаганатха Мишра очень сильно гневался. He ran to the Ganga with a big stick. Он бежал на Гангу с огромной палкой. The friends told Nimai, "Nimai, now your father is coming here to beat you." He is very angry. Друзья говорили, предупреждали меня, твой отец бежит с огромной палкой, сейчас он побьет тебя. So the Lord, by his mystic power, would disappear from the river and go home. Благодаря своей мистической энергии Господь исчезал с места Ганги и проявлялся дома. Looked like he is just coming home from school. Казалось, как будто он как раз-таки возвращается со школы. Some ink is on his hands and face. На его пальцах и на лице были чернила, Some dust. пыль. Means Mother Sati astonished. How they are saying he is all day swimming, he is just coming home from school. Мама Шачи удивлялась, как они могут такое говорить, что он весь день купается, он только возвращается со школы. Jagannath Mishra would go to the river to beat him, could not find him, he went home. And everyone would say, your son just came home from school. Джаганатха Мишра не мог найти на Ганге своего сына, возвращался домой, а ему все говорили, он только что пришел со школы. In this way the Lord performed his pastime. Таким образом Господь проводил свои игры. One day one Brahmin came to the house of the Lord. Однажды в дом Господа пришел один браман. He, around his neck, he had shalagram shiva. Neck. На его шее висела шалограмма Шива. Draupadi, you have deities at home? Друпади, у вас есть дома божество? Whose Gopal is that? Чей это Гопал? You serve him how many times a day you feed him, Draupadi? Сколько раз в день ты его кормишь, Друпади? Once a year? Раз в год? Every day? Каждый день кормишь? You do Mangalati? Мангаларити проводите? So, the Brahmin always lived in the forest, mostly. Браманы в основном жили в лесу. So what would he offer the deity? Some vegetables, some spinach. И что они предлагали божествам? Фрукты, шпинат, какие-то овощи. But when he would come to the city, he would like to cook rice and other things. Когда Браман приходил в город, ему нравилось готовить хорошие блюда, рис. So the Brahmin, Nimai, such Jagannath Mishra invited the Brahmin, you stay in my house. And he gave him many things for cooking for his dish. Джаганатха Мишра пригласил этого брамана к себе домой и дал ему очень много продуктов, чтобы тот смог приготовить хорошее подношение. What's her name? Elena. Kokoswood? Аделина. Adelina. You offer your food to Bhagavan Делина, вы предлагаете пищу Бхагавану? every day, Каждый день once a year. или раз в год? 5 times a week. You cook yourself. Вы сами себе готовите? Okay, but if dog licks you, you can't offer that. If dog is licking you, how can you cook Но enough? если вас облизывает собака, то вы не можете готовить для Господа. Huh? I wash my hands. Have to wash whole head from top to bottom. Нужно принять полное омовение с головы до ног. Even dog looks at you, you become impure. That's how bad dog is. Собаки настолько ужасны, даже если они посмотрят на вас, вы уже оскверняетесь. What's his name? Как зовут собаку? Anyway, when he dies, don't get another one. Right? Когда он умрет, не приобретайте другую собаку. Huh? How old is he?
Сколько ему лет? 8 months. Okay, we'll have to go and Devaki will go and kill him. Придется отправить тебе Деваки, чтобы она убила. Second Brahmin would cook many preparations. Так, Браман готовил очень много блюд, And he would offer it to his shalagram предлагал своей шалаграме by Krishna mantra. с помощью Кришна мантры. So he closed his eyes, itamna vidyam satusipananam. He closed his eyes, chanted mantra to offer the food to the deity. Итак, он закрыл глаза и начал воспевать мантры, чтобы предложить эту пищу божеству. But he heard some sound. Но он услышал звук. He opened his eyes, who is there? Открывает глаза, и кого он видит? Baby Nimai eating the offering. Младенец Нимай, который поедает все эти блюда. Brahmin very unhappy. Браман очень расстраивается. Anything that is eaten, you cannot give that to the Lord. Все, что было попробовано, уже невозможно предлагать Господу. Brahmin very sad. I'm cooking all day and this boy has spoiled the offering. Браман очень опечален, он говорит, я весь день готовил, а этот младенец испортил все. So he cried, alas, alas. Поэтому он начинает плакать, о Боже, о Боже. And everyone came running. What happened? This boy has spoiled the offering. Тогда все начинают сбегаться на его голос и спрашивать, что произошло. Он говорит, этот ребенок испортил все подношение. And Jagannath Mishra took a stick. Тогда Джаганатха Мишра берет I'll beat him. палку и говорит, я побью его. But the child ran Но ребенок убегает and he hid behind the и ladies. прячется за женщиной. And Jagannath Mishra could not do it. Джаганатха Мишра ничего не может поделать с ним. Jagannath Mishra very sad. Он тоже очень опечален. But Brahmin said, don't beat him. He is just a child. Браман говорит, не бей его, это всего лишь ребенок. All is the arrangement of the Supreme Lord. Все это произошло по устройству Верховного Господа. One may have millions of dollars, but if the Lord does not will, you cannot eat. И у кого-то может быть миллионы долларов, но если Господь не захочет этого, то вы не сможете даже покушать. Sometimes even wealthy man goes hungry. Иногда даже богатые люди голодают. He might have so much food, but some fever he cannot eat. У него может быть много еды, но он может болеть, поэтому нет возможности покушать. So do not be upset. Поэтому не расстраивайся. Then Jagannath Mishra said, you are a guest, we could not satisfy you. Тогда Джаганатха Мишра говорил, ты наш гость, а мы не смогли удовлетворить тебя. Please cook one more time, Пожалуйста, приготовь еще раз подношение. we beg. Мы умоляем тебя. Then Brahman agreed. They cleaned the kitchen, again they brought new water, spices, wood, everything. Браман согласился, тогда они помыли кухню, принесли дрова, специи, воду. And did he offer your food? Идите, предлагайте пищу. And the Brahman cooked again. Так, Браман снова приготовил Many preparations, опять очень-очень много блюд, 15 or 20. 15 или 20 блюд. Again he closed his eyes and made the offering to the Он deities. снова закрывает глаза и предлагает эту пищу с помощью мантры божеству. Again he heard some noise. Опять он слышит какой-то звук Again the child was eating the offering. и видит, что снова ребенок съедает это подношение. What is this? Что No, это? it's Stoeta. This is nonsense. Этого не может быть. What's happening? Что происходит? Again everyone came. Again this child has eaten the offering. Все сбегаются, он жалуется. Опять этот ребенок съел подношение. This time Jagannath Mishra took a bigger stick. В этот раз Джаганатха Мишра берет огромную палку. But the Brahmin caught his hand. Но No, Браман хватает его за руку. don't beat him. He is just a child. He doesn't know what is offering, what is not. Не бей его, он всего лишь ребенок, он не различает между предложенной и непредложенной пищей. For some reason, Bhagavan does not desire that he will take my По offering. какой-то причине Господь не хочет принять мое подношение. Just bring some bananas and fruits, I will take that. Принеси просто какие-то бананы, фрукты, и я предложу это. That time, Jagannath, the oldest son, Vishwarup, entered the house. В этот момент в дом вошел старший сын Джаганатха Мишра Вишварупа. He is Sankarshan, Guru Tattva. Он Санкаршин, Гуру Татва. When the Brahmin saw the beauty of the Vishwarup, he became enchanted. Когда Браман увидел красоту Вишварупа, он заворожился его красотой. Who is the fortunate woman who kept this child in her womb? Кто-то удачливая женщина, которая вынашивала в своем чреве этого ребенка.
Jagannath Mishra, this is my oldest son. Джаганнат Миша рассказал этому старший сын Вишварупу. Vishwarup begged the Brahmin, please cook one more time. Вишваруп попросил Брамана, пожалуйста, приготовь еще один раз. What if the child spoils the offering again? Что если ребенок снова испортит подношение? So they locked Nimai in one room and tied the door. Поэтому они закрыли Немая в комнате и заперли дверь. Now it's very late. Теперь на это время уже было очень Again, the Brahmin поздно cooked вечером. many preparations. Браман снова приготовил очень много блюд. The Lord called his yoga Nidra, Yoga Maya. Everybody slept, Господь призвал свою йога-нидру, except Singagriva, who was already asleep. и все заснули, кроме Симхагривы, потому что он на тот момент уже спал. All were sleeping deeply. Они все спали в глубоком сне. The Brahmin closed his eyes, again he offered. Браман закрыл глаза и начал предлагать пищу, подношение. Again he heard some noise. И снова он слышит этот звук. What? The Brahmin shouting, what is Stoeta, Stoeta? Браман начинает кричать, что это? Nobody heard anything. Но никто ничего не слышал. All were sleeping on the Lord's illusory potency. Все находились под влиянием иллюзорной энергии Господа и спали. Why you steal my offering? Почему ты крадешь мои подношения? Then the child spoke. Тогда ребенок начал говорить. Are Pandit, Tumituda, Tum Dakyami Kidosyama. Oh Pandit, what is my fault? Ну, пандит, что я сделал не так? 3 times you called me to eat. 3 раза ты призывал меня покушать. It's not my fault. В чем моя вина? You asked me to eat. Ты просил меня кушать, и я ел. The Brahmin not understood. What is this child saying? Браман не понимал, о чем ему говорил ребенок. The child showed, I am Krishna. Тогда ребенок показал ему, что он Кришна. Baby Krishna first. Сначала маленький Кришна, Because ребенок, Brahmin liked the form of Damodar, baby Krishna. потому что Браману нравилась форма младенца Кришны, Дамодара. So first he showed form as baby Krishna. Поэтому сначала он показал ему образ ребенка Кришны, Then the form of with Radhika and the gopis. затем форму, которая находилась Радхика и Гопи. Brahmin became ecstatic. Браман погрузился в экстаз. He began shouting, Он начал кричать, rolling on the prasad in ecstasy. кататься по этому просаду в экстазе, Because the Lord touched him and gave him prema. потому что Господь прикоснулся к нему и даровал ему прему. So much that Brahmin shouted in ecstasy. Браман, находясь в экстазе, очень громко кричал. Nimai said, every birth you cook for me, every birth I come for you. Нимай сказал, каждое рождение ты готовишь для меня, и каждый раз я прихожу к тебе. But don't tell anyone who I am, Но не говори никому, кто я, otherwise I'll kill you. иначе я убью тебя. Means otherwise all my pastime is finished. То есть тогда всем его играм придет конец. So Ramai, don't tell anyone, okay? Поэтому Роман никому не рассказывает. Okay? Хорошо? So everybody woke up. Все проснулись, They saw the Brahmin covered in prasad. увидели Брамана, который был покрыт просадом. What happened? Что произошло? He wanted to tell him, you Он, are so fortunate Supreme Lord has come as your son. он хотел сказать им, вы так удачливы, сам Верховный Господь пришел к вам, как He ваш сын. wanted to tell them. Он хотел рассказать им об этом. But then he remembered the Lord's promise, don't tell anyone. Но затем он вспомнил обещание, которое дал ему Верховный Господь. This is proof. Gauranga is Krishna, worshipped by same mantras. И это также является доказательством того, что Гауранга — это Кришна, и ему поклоняются той же самой мантре. Lord became big scholar. Господь стал великим ученым, He attracted many students. им привлеклось очень много студентов, The Lord could explain anything in wonderful ways. что Господь мог объяснить что угодно очень прекрасным образом. He would explain the verse means this. Он говорил, этот стих означает это. Then everyone would be so astonished. Oh, so clever explanation. Все были поражены, насколько удивительное объяснение. No, that is wrong, he would say. Он говорил, нет, это неправильное объяснение. And he would establish again another meaning. И устанавливал новое значение стиха. Oh, everyone would go, very good. Все хлопали, отлично. No, that is wrong. He would establish another meaning. Это тоже неправильно. Устанавливал другое значение. Very good. Отлично. Then he would say, no, that is wrong. Затем он говорил, нет, это тоже неправильно. Then he would explain how the first thing he said was correct. И объяснял
доказывал, что первое объяснение было правильным. Okay, tomorrow we'll start 8 o'clock. Завтра начнем в 8 лекцию. It's too late we're starting. 9 слишком поздно. Okay. Then one Digvijay scholar, Затем один великий ученый, he was devotee of the goddess of learning. который был преданным богине обучения, учения, So no one could defeat him in debate. богине знаний, поэтому никто не мог победить его в дебатах. He heard about the scholars of Navadvip. Он услышал о ученых Навадвипа. He defeated scholars all over the country. По всей стране он разбивал ученых, Everyone was afraid of him. поэтому его все боялись. So when he came to Navadvip, all the big scholars of Navadvip ran away. Поэтому, когда тот пришел на Навадвипу, все эти великие ученые разбежались. Now I'm going to my darshan. Нам надо на дачу. Because no one could defeat him. Потому что никто не мог победить его в дебатах. Then he heard, oh, in Navadvip, famous scholar is Nimai Pandit. Затем он услышал, что в Навадвипе живет великий ученый Нимай Пандит. Maybe that time the Lord was only 11 years old. На тот момент Господу было около 11 лет. Digvi Pandit, the case of Kashmiri was his name. Его звали Кешева Кашмир. So much pride. Он был очень-очень гордый. No one can defeat me, he thought. Он думал, никто не сможет победить меня. When he would speak, the goddess of learning would personally manifest on his tongue. Когда он говорил, богиня знания сама лично проявлялась на его языке. So no, who could defeat him? Поэтому кто мог победить его? So one day the Lord used to teach sometimes on the bank of the Ganga. В один из дней Господь давал урок на берегу Ганги. Case of Kashmiri came there at that time. В этот момент туда пришел Кешева Кашмир в полнолуние. Chaitanya Mahaprabhu looked like the full moon himself, surrounded by his disciples, means he's just like stars. Чайтанья Махапрабху сам был подобен в полной луне, а его ученики подобны звездам. When Keshav Kashmiri came, when the Keshav Kashmiri saw him, the Keshav Kashmiri felt fear. Когда Кешева Кашмир увидел его, он испытал страх. What are you doing? But he could not understand, why should I be afraid of an 11-year-old boy? Но он не понимал, почему я должен бояться этого 11-летнего мальчика. So, are you Nimai Pandit? Ты не мой пандит, я не мой пандит. Oh, then because Keshav Kashmiri is so proud. Из-за того, что Кешева Кашмир очень гордый. I heard you were very good in grammar. Он говорил, я знаю, что ты очень искусен в грамматике. This is for children, grammar. I heard you're a very good scholar of grammar. Это для детей. Он говорил, я слышал, что ты в грамматике. And Nimai said, no, actually I don't know anything. Но Нимай отвечал, нет, на самом деле я ничего не знаю. But I heard you are a very great poet. Но я слышал, что ты очень великий поэт. We are like your disciples. Мы подобны твоим ученикам. Please make some poetry about the Ganga. Пожалуйста, сочини какую-нибудь поэму о Ганге. And that Keshav Kashmiri began making verses about the Ganga. Тогда Кешева Кашмир начал сочинять стихи, Hundreds посвященные of Ганге. verses, Сотни стихов, like machine gun. как пулемет. So fast, Очень быстро, so high language. на таком возвышенном языке. Most people could not even understand what he's talking about. Большинство людей даже не понимали, о чем он говорит. Настолько это был возвышенный язык. 1 hour he spoke like that. На протяжении часа он No рассказывал, break. без остановки рассказывал стихи. Everyone was посвященные Ганге. amazed. Все были поражены им. And he finished. Затем он закончил. Then the Lord said, please describe the faults and the qualities of some of your verses. И Господь сказал, ты, пожалуйста, расскажи о недостатках и качествах твоих стихов. Then Keshav Kashmiri said, there is no fault in my composition. Кешева Кашмир говорил, в моих сочинениях нет недостатков. What verse you want to hear? Какой стих именно ты хочешь услышать? Shanti. Tomorrow 8 o'clock in the morning. Завтра в 8 начнется лекция. Okay? Maybe no breakfast. Перед завтраком. Мгм. So, what verse you want to hear? Какой стих ты хочешь услышать? Nimai said, I like the 127th verse. Нимай говорил, мне 127 понравился. And Nimai spoke that verse. И Нимай произнес этот стих.
Keshav Kashmiri was astonished. Кешава Кашмир был поражен этим. I spoke verses like the wind, and you can remember. Я рассказывал эти стихи как ветер, и ты смог запомнить. And the Lord said, "Oh, by the grace of the goddess of learning, one may become a great poet. By the grace of the goddess of learning, one can have a good memory also." Благодаря, и Господь ответил, благодаря милости богини знания можно стать великим поэтом, но также благодаря ей можно обрести удивительную память. Then Nimai said, "Explain the faults and the qualities of this verse." И Нимай сказал, пожалуйста, расскажи о недостатках этого стиха. There is no fault in my verse. Сказал, в этом стихе нет никаких недостатков. Then Nimai showed 5 faults. Тогда Нимай привел ему 5 недостатков. Some lines had double meanings. В каких-то строчках повторялось значение. The subject not clear. Не было понятно, о чем. Some verse, the syllables were not equal. В каких-то Some lines, the строчках syllables were not matching. слоги не совпадали, The rhyme was not matching. рифмы не было. Little mistakes То here. есть какие-то небольшие недостатки были. Then the Lord explained 5 qualities of the verse. Затем Господь также рассказал о 5 преимуществах этого стиха. Okay, Chilok Sundari, still awake? Трилоки Сунды, все еще бодрствуешь. She's heard this before. Ты уже слышал эту катху? Try to read Chaitanya Bhagavat. Старайтесь прочитать читание Бхагавата. The Lord's explanation is so brilliant. Эти объяснения Господа были очень невероятными. Actually, your verse has hundreds of faults. На самом деле, в твоих стихах сотни недостатков. Then Keshav Kashmiri went to argue. Затем Кешава Кашмир собрался поспорить с ним. Nothing came out. Но он не мог ничего произнести. He could not speak anything. Он не мог произнести ни слова. And all the children began, Все дети начали смеяться над ним. all began laughing. Все начали высмеивать его. Keshav Kashmiri has been defeated by a Кешава small child. Кашмир победил, маленький ребенок. All began laughing. И все смеялись. No, for a learned scholar, this is like death. Для обученного человека это подобно смерти. So Keshav Kashmiri very ashamed. Stidna, Ему было очень стыдно. super stidna. Ему было супер стыдно. But Nimai stopped. No, don't laugh. Но Нимай остановил их. Не смейтесь. Do not find fault. Не нужно искать недостатков. Even we see in the poetry of the best poets, there's some mistake, like Jayadev and Vidyapati. Some mistake is there also. В поэзии даже великих поэтов можно найти какие-то недостатки. В такой поэзии, как у Джайдева. Do not look at the fault, look at his poetic ability, poetic power. Не смотрите на недостатки, смотрите на его могущество, на его поэзию. And Nimai spoke very gently. Тогда Нимай очень вежливо начал Oh, говорить. Pandit, you are a great scholar. We are just joking. Пандит, ты великий ученый, мы просто шутим. We are just children. Мы всего лишь дети, We are joking. поэтому мы шутим. Actually, don't know the meaning of anything. На самом деле мы не знаем ничего. We are not even qualified to be your disciples. Мы даже не квалифицированы стать твоими учениками. We are just joking. You forgive us. Мы просто шутим, пожалуйста, прости нас. You come tomorrow. We want to learn from it. Приходи завтра, мы хотим обучаться у тебя. So the Lord gave him so much respect and so sweet words. И Господь произнес ему очень много сладостных слов и очень много уважения выказал. Otherwise, he would have committed suicide. Иначе бы тот совершил самоубийство. So he felt so much stidna to be defeated in front of everyone by a child, but the Lord's behavior was so sweet and gentle, he could not kill himself. Он испытывал сильный стыд от того, что его победил ребенок у всех на глазах, но также сладостные слова Господа повлияли на него, и он не мог совершить So самоубийство. he went home in depression. Поэтому в расстройстве чувств он пришел домой. How could I be defeated by an 11-year-old child? Как меня смог победить 11-летний ребенок? Remember, he could sleep. And he chanted his mantra, Saraswati mantra. Затем он начал воспевать свои сарасвати мантры. He fell asleep. Уснул. Saraswati came in his dream. К нему во сне пришла богиня He Сарасвати. asked, how could you let me be defeated by a child? Как ты могла допустить это, чтобы меня победил ребенок? She said, that was not a child. Она сказала, это был не ребенок.
Now your learning has given the result. Сейчас все твое обучение дает плоды. You have seen the Supreme Lord face to face. Ты лицом к лицу увидел Верховного Господа. Well, Pandit, now your learning is successful. Ну, Пандит, теперь твое обучение завершено. Saraswati said, all my knowledge comes from him. Сарасвати сказала, все мое знание я получил от него. How could I come on your tongue on your tongue when my master is present before? Как я могла проявиться у тебя на языке если перед своим господином? What's her name? Как вас зовут? Mr. Priya. Oh, that's your mother, isn't it? Ah, I remember you. Adibol. Не помню вас. So, Saraswati instructed him. Так, Сарасвати начал давать ему наставления. You go and beg forgiveness from his lotus feet. Отправляйся к нему и проси прощения у его лотосных стоп. Case of Kashmiri woke up. Кешу Кашмир проснулся. That was dawn. That was dawn. Рассвет. Sunrise. А, Sunrise. закат. Sunrise, восход. Sunrise. Восход. Case of Kashmiri ran to the house of the Lord. Кешу Кашмир побежал в дом Господа. Forgive me, Prabhu, forgive me. Просил, прости меня, Прабху, прости. Chaitanya Mahaprabhu instructed him on the goal of life. Чайтанья Махапрабху дал ему наставление касательно цели жизни. The Lord touched him, all his pride was gone. Господь прикоснулся к нему, и вся его гордость ушла. He had hundreds of disciples, У него были сотни учеников, elephants, слоны. bullock carts carrying his books. У него были валы и повозки, в которых он возил свои книги. Now he became more humble than a blade of А grass. теперь он стал смирение травинки. He renounced everything Он отрекся от всего and went doing bhajan. и отправился совершать баджан. In this way, the Lord did his pastimes. Таким образом Господь проводил свои игры. That time he was not manifesting his devotion. На тот момент он не проявлял свою преданность. That time there were many devotees there, Там было очень много преданных, like Mukunda, таких как Мукунда, Srivas Thakur, Ganadha, many. очень много таких преданных, Advaita, so many. очень много преданных. So the Lord would torture them all. Господь всех их мучил, издевался над ними. How always he would engage in debate and fighting with them. Как он это делал? Он постоянно вовлекал их в какие-то дебаты, спорил с ними. Oh, Mukunda, answer my questions. О, Мукунда, ответь на мои вопросы. Babushka, sit properly. Бабушка, She's like a 90-year-old. как будто тебе 90 лет. Oh, he would say, Mukunda, answer my questions. Он говорил, Мукунда, отвечай на мои вопросы. And Mukunda would answer. Мукунда начинал отвечать. But the Lord would defeat him very easily. Но Господь с легкостью разбивал все его ответы. And the Lord would touch him. Oh, Mukunda, go back and study. Тогда Господь касался и говорил, о, Мукунда, возвращайся домой и погрузись в изучение. When the Lord touched Mukunda, he felt some ecstasy. Когда Господь прикасался к Мукунде, Мукунда испытывал экстаз. Mukunda would think, who is this Nimai? Мукунда думал, кто этот немой пандит? He is handsome like millions of cupids. Он прекрасен, подобно миллионам купидонов. He is learned like Brihaspati, the guru of the demigods. Его обучал Брихаспати, гуру полубогов. When he touched me, I feel some ecstasy. Когда он прикоснулся ко мне, я испытал экстаз. Who is he? Кто он? But no one could understand he is Krishna, no? Никто не мог понять, что он сам Кришна. The devotees would talk amongst themselves. Преданные разговаривали между собой. Oh, Nimai is so attractive, so handsome, Немай такой красивый, привлекательный, so learned, такой обученный, but he has no devotion whatsoever. но у него нет абсолютно никакой преданности. If he was a devotee, we would never leave him for a second. Если бы он был преданным, мы бы ни на секунду не оставляли его. Then they would pray, Затем они начинали oh молиться. Krishna, please make Nimai into a devotee. Кришна, пожалуйста, сделай Немая преданным. They didn't know that Nimai was Krishna. Они не знали, что Немай и есть Кришна. The Lord kept himself hidden. Но сам Господь скрывался от всех. So, in this way, the Lord performed his pastime. Таким образом Господь проводил свои игры. He married Он женился Lakshmi Priya. на Лакшми-Прии. Then the Lord showed if you marry, you have to take responsibility. Он дает этот пример, что если вы женитесь, то вы обязаны взять на себя ответственность. The married woman have to promise to maintain her
Если вы женитесь, вы должны пообещать, что вы будете поддерживать ее. Have to bring money. Вы должны будете зарабатывать деньги. Isham will marry? Ишин, ты женишься? Нет. Who will marry you anyway? Да, кто за тебя выйдет замуж? Balaram married, so anything is possible. Баларам женился, значит, все возможно. Married means what? There's big responsibility. Что означает женитьба? Это означает большая ответственность. So much have to bring money. Нужно очень много денег зарабатывать. Okay. So the Lord showed if you marry, you have to be responsible. Господь дает, показывает этот пример. Если вы женитесь, вы должны брать на себя So ответственность. he would go to teach in other places like Bangladesh. Он ходил в разные места, такие как Бангладеш, и обучал людей. So he would bring all the wealth back and give everything to his mother. Все заработанное он приносил и отдавал своей матери. First wife, Vishnu Lakshmi Priya, could not tolerate his separation. Первая жена Лакшмиприя не смогла вынести разлуки, So she gave up her body. поэтому она оставила тело. Not gave up her body, left this world. Она оставила этот мир. The Lord married again, this time Vishnu Priya. Господь снова женился, в этот раз на Вишну-прии. Then Jagannath Mishra at night time had a dream. Затем однажды Джаганатха Миша увидел сон. He saw his son as sannyas, Он увидел своего сына как саньяси, shaved head, с побритой головой, cloth the color of the morning sun, в одеждах цветом восходящего солнца, da chanting Hare Krishna, Hare Krishna, воспевающего Krishna Krishna. Харе Харе. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hundreds of thousands of persons following him, сотни тысяч людей видел он, которые следовали за ним. and all were chanting Jai Sachinandan, Jai Gaura. Все произносили Джая Шичинандана, Джая Говарипари. Then Jagannath Mishra woke up. My son will take sannyas. Джаганатха Мишра проснулся. Мой сын примет саньясу. I don't want to see that pastime. Я не хочу увидеть эту игру. So he left this world. Поэтому он тоже оставил этот мир. Like an ordinary person, Chaitanya Nimai Pandit also wept so much. Oh my father, oh my father. Подобно обычной личности, Чайтанья Махапрабху так сильно сокрушался по своему отцу. So, relatives should perform Shraddha ceremony for someone who has departed. Родственники должны проводить церемонию шрад по ушедшим родственникам. So, Lord, acting like human being, he went to the holy place of Gaya to perform the funeral ceremony of his father. Так как Господь вел себя как обычный человек, он отправился в святое место Гая, чтобы провести эту церемонию. And there, when he saw the feet of Lord Vishnu, he became absorbed in the mood of devotee. Когда он увидел стопы Господа Вишну, он погрузился в настроение преданного. There is footprint of Lord Vishnu there. Там были отпечатки стоп Господа Вишну. Who has seen? Кто видел их? You saw when you saw. Где вы видели? Обманываете. So when Nimai saw that footprint of Lord Vishnu, he became absorbed in meditation. Когда Нима увидел отпечатки стоп Вишну, он погрузился в медитацию. Now came the time for him to manifest devotion in this world. И настало время, когда он должен был проявить свою преданность в этом мире. Oh, these are the same lotus feet that Lord Brahma always meditates on. Это те самые стопы, на которые постоянно медитирует Господь Брахма. These are the same lotus feet that Lakshmi always keeps in her hands. Это те самые стопы, которые Лакшми постоянно держит в своих руках. These are the same lotus feet that follows behind the cows in Vrindavan. Это те самые стопы, которые следуют за коровами Вриндавана. The Lord closed his eyes, tears flowing from his eyes, hairs of his body standing on him. All ecstasies appeared in his body. Господь закрыл глаза, из его глаз текли слезы, волосы стали дыбом, все экстатические признаки проявились в нем. So nearby was the great saint Ishwar Puri. Рядом жил великий святой Ишварапури. And Mahaprabhu approached him, please give me initiation. Махапрабху пришел к нему и попросил посвящения. Premdan binama daridda jivan das kore bhanta kore deha premadam. I am very poor, I have no love of Krishna. Я очень беден, у меня нет любви к Кришне. Give me diksha, Пожалуйста, дай мне дикшу, give me mantra, дай мне мантру, give me prema. дай мне прему, My life can be successful. так, чтобы моя жизнь стала успешной. So Ishwar Puripad gave him initiation. Поэтому Ишвара Пурипад дал ему посвящение.
Chaitanya Mahaprabhu is guru of the three worlds, Vande Krishnam Jagat. Чайтанья Махапрабху — это гуру всех трех миров. Still, he taught us how you have to approach Gurudev, how to take initiation. Тем не менее, он подает нам этот пример, что мы должны обратиться к гуру и получить посвящение. Before he was big scholar, До этого он был великим ученым. so much respected. Его так сильно уважали. And now he became mad for Krishna. Но теперь он сходил с ума по Кришне. He ran. No. Sometimes he would laugh, weep, cry, roll on the ground. Иногда он смеялся, иногда рыдал, катался по земле. All these things we talked in poem, right? Все эти вещи мы рассказывали об этом в Перми. Remember Arjuna? Where did Mahaprabhu speak his history? Where? Где Махапрабху рассказывал свою историю. Where? We just spoke about it 2 days ago. 2 дня назад мы рассказывали об этом. Shanti, where? Does anyone have a double-barrel shotgun? У кого-нибудь есть двустволка? Дробовик. Yabaki, where did Mahaprabhu speak his history? Где Махапрабху рассказывал историю? Nilambury? No. The history of his initiation. Историю о его We spoke in посвящении. poem for 2 nights. В Перми мы говорили об этом. Я рассказывал об этом в Перми. Oh my God, you guys are terrible. Ужасные ребята. In Varanasi to the Mayavad В sannyas. Варанаси он рассказал это саньяси. Okay, everyone, don't become like these four. Не становитесь, как вот эти 4. Take a photo. Don't become like that. Сфотографируйте их, чтобы запомнить, какими вам не нужно становиться. Mahaprabhu taught all these things to the Mayavad sannyasis in Varanasi. Махапрабху рассказал об этом всем саньяси, которые были майвади в городе Варанаси. So Mahaprabhu went back to his Gurudev. Затем он вернулся к своему Гурудеву. Ki mantra dibo gosai, ki mantra bal, chapite, chapite, korila pada. Gurudev, what mantra you gave me? What power is there? Гурудев, что за мантру ты дал? И каким могуществом она обладает? By chanting this mantra, I became mad. Распевая эти мантры, я сошел с ума. I lost all my knowledge, everything I lost. Я потерял все свое знание. This mantra makes me laugh, it makes me cry, it makes me dance, it makes me sing. Эта мантра заставляет меня петь, танцевать, смеяться. I am not doing. Это делаю не я. This mantra is making me do. Эта мантра заставляет меня делать все. So Ishwar Puri became very happy. Ишварапури исполнился счастьем. Oh, you are very fortunate. О, ты очень удачный. Why? Почему? You've attained the 5th goal of life. Ты достиг 5-й цели жизни. The ultimate goal of life you have attained. Конечная цель жизни. Krishna Visayaka Prem Pancha Purusata Tarage Tunatulya Chara Purusata. You have attained the ultimate goal of life called love of Krishna, Krishna Prem. Ты достиг конечной цели жизни, которая называется према, любовь к Кришне. This is the natural result of someone who chants the names of Это Krishna. естественный результат, который обретает тот, кто воспевает имена Кришны. Okay, Lila, Хорошо ли? what's the result of chanting Что Mahamantra? является плодом воспевания Махамантры? What is it? Oh my God. Put you in the photo also. Я тоже нужен на фотографии. Love of Krishna. Любовь к Кришне. Mahaprabhu showed. Махапрабху показал. So this is the natural result of chanting the names of Krishna. You'll get love of Krishna. Естественный результат воспевания имен Кришны. Вы обретаете любовь к Кришне. Continue chanting and dancing in the association of Vaishnavas. Постоянное воспевание и танцы в обществе с вайшнавами Make your life successful сделает вашу жизнь успешной. and help others also. И также поможет окружающим.
стих, это Кришна. What is this noun root? This verbal root? Krishna. А что за корень этого глагола? Это Кришна. What is the conjunct? That is Krishna. Какой падеж? Кришна. Everything is Krishna, Krishna. Союз. Все Кришна. 10 days the Lord explained like this. 10 дней Господь таким образом объяснял. I only see Krishna everywhere. Everything is Krishna. Я везде вижу лишь Кришну. Все Кришна. The boys went, the students went to Mahaprabhu's Sanskrit, and Nimai's Sanskrit guru, Ganga Das Pandit, and explained, Nimai is not explaining properly. Когда ребята, ученики отправились к Ганга-дас Пандиту, который был учителем санскрита, He's just telling us Nimai Пандит, Krishna, Krishna, Krishna. они говорили, он ничего не может объяснить нам нормально, он лишь говорит Кришна, Кришна. Ganga Das became very happy. Ганга-дас очень обрадовался. So the boys came. He said, don't worry, in a few days he will explain. Ребята пришли, он говорит, не переживайте, через несколько дней он все начнет объяснять правильным образом. On the day of Ekadasi, all boys came again. И на Экадыше все ребята опять пришли к нему. Nimai took his books, Nimai взял свои книги, tied them closed. связал их, I cannot teach you anymore. сказал, я больше не могу обучать вас. I will give up all of this. Я оставляю все это. Now I will just chant the names of Krishna. Теперь я буду лишь воспевать имя Кришны. All boys began to cry. Все ученики начали плакать. After hearing your explanations, we cannot hear from another teacher. После того, как мы услышали твои объяснения, мы уже никого не сможем слушать. We have no interest. Нам не интересно. If you can give up everything to chant Harinam, we will also do that. Если ты оставляешь все, чтобы воспевать Харинам, то мы сделаем так же. How do we do? И как мы это сделаем? So the Lord began, Hari Haraya Nama Krishna, Yadavaya Nama, Yadavaya Madhavaya, Gopal Govinda Ram, Shri Madhusudan, Giridhari Gopinath. No more. Why would he chant Sri Chaitanya? Зачем вы дальше читать? Only first two lines of the Lord. Первые 200. That was the beginning of the Sankirtan movement. Это было началом движения Санкиртана. That was the beginning of Sankirtan. Это было началом Санкиртана. No cartels, no madanga, nothing. Ни каратал, ни бриданки, ничего. Just Haribol, Haribol. Только Харибол. So Lord began his Sankirtan. Так Господь начал свое движение Санкиртана. Devotees began coming from other places. Преданные начали сходить со всех мест. Especially Nityananda Prabhu came. В особенности пришел Нитянанда Прабху. And what happened we'll hear tonight. И что произошло, мы услышим дальше. Little Nityananda Prabhu's life history, pastimes. Историю жизни, игры Нитянанда Прабху. And here's the second part of the Pancha-tattva, Nityananda. Он является второй составляющей Панча-татвы Нитянанда Прабху. Who did not know the Pancha? Where's that girl, Ananga Manjari? Where is she? Где Нанга Манджари? Нанга Манджари. Okay, whatever her name is. Where is she? Как бы это ни звали, где она? Who did not know Pancha-tattva yesterday? Who did not know? Кто из присутствующих вчера не знал Панча-татву? Did you learn, Leanne? Выучил? Lila? Лиля выучила Панча-татву? You have to learn today, okay? Сегодня нужно выучить. Devaki will teach you. Деваки выучить. Sri Krishna Chaitanya, that's Devaki. Вот Деваки. The camel. I'm not translating. Okay, done that. So Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda. So we discussed a little bit about Chaitanya Mahaprabhu. Мы немного рассказали о читании Махапрабху. Okay, so tonight we'll talk about Nityananda. А вечером я расскажу о Нитянанде Прабху. How he came, how he joined Sankirtan, Как он пришел и присоединился к движению Санкиртана. how he delivered the jivas everywhere, Как он повсюду освобождал дживу. especially Jagai Madai. В особенности Джигая и Мадхая. Go Premanande! Hare Krishna, sing it. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama.